దాన్ని నీట్గా ఆ పువ్వు విడదీసుకోవాలి. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఆరోగ్యం చాలా మంచిది. ఒలుచుకోవటం అనేది చాలా టైంతో కూడుకున్న పని. చాలామందికి అసలు ఈ వంట వండుకోవడం కూడా చాలామంది తెలియదు. సో మేము వీడియోలో చూపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇందులో చూసి మీరు ఇంటి దగ్గర ట్రై చేయండి. ఈ పువ్వులో లోపల ఉన్నది కూడా ఇలా కట్ చేసాం. అరటి పువ్వుతో కూర కూడా వండుకోవచ్చు, అలాగే పచ్చడి కూడా చేసుకోవచ్చు. అరటి పువ్వు పచ్చడి పప్పు చాలా బాగుంటుంది. చాలా చూశారు కదా, అరటి పువ్వుని ఈ విధంగా తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా రెడీ చేసుకుంటే అప్పుడు తర్వాత కూరలో ఎలా ఉండాలో మీరు మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయితే ఈ పువ్వుతో ఏమేమి వండుకోవచ్చో మీకు వేరే వీడియోస్లో